me rëndësinë e rrjeteve sociale, teknologjisë, tash disa vite bëhet DokuFest apo filloi si DokuFest apo si pjesë e DokuFestit, tash DokuTech edicioni 2022 bëhet këtë vikend dhe për këtë që në Art Motion në kanalin 1 veç që po e vreni në studio kam Natasha nga Ukraina, që është themeluese dhe drejtoresh kreative e Creative Beast, por ka qenë edhe drejtoresh e marketingut dhe drejtoresh kreative e Plan B dhe disa organizatave tjera, si dhe nga Copenhagen, nga Danimarka është Henrik Chulu, apo Kulu, you tell me how I pronounce it, I cili është pjesë ka të njëjtin funksion, por në një radio Lake Radio, apo radio liçeni në Copenhagen, Denmark. Denmark and Ukraine, thank you for coming. Natasha, we'll start for you, ladies first, but also I want to ask you, how is you coping with the war? How is your family, your loved ones? I know that a lot is happening, and maybe later during the next week we will talk again specifically about the war. Pra po vetë Natasha fillimisht po vetë për luftën, megjithëse në javën tjetër do ta kemi intervistë për të folur vetëm për luftën e Ukrainës, por po e pyet për familjen edhe për gjendjen momentale atje të dashurve të tyre. Thank you for this question. Hello everybody, just cool to be here. I'm honored as to how I feel. I'm feeling great, especially now that I just had this opportunity to step out a little bit of the current situation, but I'm coping quite well, and all my family and loved ones are safe, so like everybody is mobilized and cool, so I guess we will just win, and everything is going better. Natasha thotë se për fat mirë të gjithë pjesëtarët e familjes janë okay, dhe se shpresojmë se do të fitojmë. Është diçka e tmerrshme që ka ndodhur, por edhe si thash do të bisedojmë ndoshta në herë tjetër. Henrik, we start with your surname, like how you pronounce? Chulu, Kulu, Chulu. Okay, so I spot on, huh? It's Chulu. Chulu, from Henrik Chulu from Lake Radio. You are both for the first time in Pristina, in Kosovo, in DokuFest, in DokuTech. My face is not my barcode. Fytyra ime nuk është barkodi jam. Të dytë janë për herë të parë në Kosovë. What did you make up before coming here, and why DokuTech is such a good festival, because you wouldn't come in it? Well, I was invited to talk about the power of algorithms. So algorithms. What are they? If I catch them, I'm gonna need them. Algorithms, AI, artificial intelligence, the power of these systems that use a lot of data to predict the future, basically. Do me thonë, është I fokusuar specialist për algoritmin edhe për inteligjencën artificiale dhe për mënyrën se si funksionon. And this will be your lecture in a DokuTech? Exactly. And for me, it's something that I've worked on as an activist, as a journalist, and it actually also has an impact on the way that we consume music. So most people use like YouTube, Spotify, and that's an algorithm that decides what you should listen to next. And on the radio station that I help run in Copenhagen, the lakeradio.com, we try to use an algorithm in a different way, where we don't try to give people what we think they want, but to give them something new that they don't expect, to surprise them. Yeah, that's the power of radio. Pra, Henrik do të fol për algoritmat, për mënyrën se si po ndikojnë në jetën tonë e përditshme, edhe duke ditur se punon në radio, algoritmat e rrjeteve sociale, e YouTube, edhe këtyre Spotify, të japin këngë që ti I don, apo që algoritmi, matematika, aty teknologjia mendon se ty të pëlqejnë, por Henriku mendon ndryshe, sepse është duke punuar që të krijon algoritme në mënyrë që të befason ata dëgjuesit e jo të jetë I parashikueshëm, dhe kjo është fuqia e radios. Natasha, you're lecturing. First of all, my face is not my barcode. I was in a festival that I talked a lot, and here you used to press to get the drinks. And I would say, no, go upstairs and take my blood because I don't have no more money. Pra, po flas për barkoden në festival në Unum, dhe ku bo like stafi I Unumit është fenomenal, kanë, do me thonë, me barkoda kanë punuar. What is your lecture in DokuTech? Like, what are you focused?
Yeah, that's interesting question because I don't have one. Like during this DokuTech, I'm here like kind of observing expert, and when I will give my feedback, so we will try to organize later, maybe in August, some other session. Maybe we will just come up with the Kosovarian, or maybe just fix me if I'm wrong, edition of Ukrainian festival Plan B, which is also contains some tech part. So that's my mission. So sorry for disappointing you. Po, do me thonë, Natasha është këtu për ta parë projektin Plan B, ju thash që është projekti i cilin e ka nis Plan B Ukraina, sepse është festival i ngjashëm dhe që është në disa shtete tjera. Plan B is in other cities, in I think is in Zagreb, in Croatia too, in Rijeka. Yeah, Plan B is also the festival of social innovations. So it's all about all the forms of social activities, including the social tech, for example, civic tech, the solution in this like field, so whatever. Yeah. Do me thonë, That's also about new music, so yeah. Plan B pra është festivali që ka të bëjë me teknologjinë dhe që por me teknologjinë në mënyrë që të ndikon në jetën civile, në debatin publik, por edhe në muzikë. Ulrik, we are I mentioned you my personal problem with Facebook, and this is a minor problem because just restricting my page for 24 hours it's nothing, maybe it does me good, but what if in tomorrow some like in 100 years some Drake or Robocop will have algorithm will say that I'm a bad guy, but maybe I'm joking, or and it's, how you will solve it? It's a danger situation. Proprio sepse jam bllokuar nga Facebooku për një ajgare për 24 orë, po çka në të ardhmen kur ka policë, robot dhe algoritmi thotë se ti je djali keq, ta hek flamen. How to fight that? How to solve that, let's say? Si ta ndrejshim këtë? The problem is not just on Facebook. It's actually out there in the physical world. So in policing, for example, in street policing, you've started to use algorithms to predict who will be the next criminal or where the next crime will take place. And a lot of that is based on data that has been recorded previously by the police. So if, for example, a police, in the United States, if the police is a little bit racist towards black people, this data that they've produced will inform the algorithm about who to predict to be the next criminal. So basically the algorithm inherits the biases, the racism, the sexism, and so on from the physical world, and that becomes part of the decision-making process in the future. So if there's a problem, if there's a social inequality in the physical world, you will see that in the digital world as well. Po, do me thonë, pyetja ke për ato se si të evituan problemet dhe keqkuptimet me teknologjinë, ai përmendi faktin që është ai bota edhe jeta, hajde po themi kështu humane, civile, bota që na atakon teknologjinë do të ndikojë aty. Pra përmendi rastin kur policia ishin të dhënat për një pjesëtar të komunitetit afroamerikan dhe algoritmi pastaj do të parashikon dhe do të jetë racist. Pra nëse njerëzit janë racist, edhe algoritmi është racist dhe e kundërta. But not all IT and all Facebook or Twitter algorithm creators are not racist, isn't it? No, that's So the there's a thing. hope. It's not because the program I know, is yeah. It's because the data is based on a world that is not socially equal. It's the data, it's the society that is problematic, and so if we can't fix the digital problem until we fix the actual social problems out in there in the world. Po, do me thonë, nuk është fajtor algoritmi, matematika, por është fajtor jeta, bota, njerëzimi, sepse natyrisht algoritmi varet nga njeriu I cili fut ato të dhëna, prandaj kjo është edhe ideja për të ndihmuar. Natasha, you are a creative director of many, or former creative director of many organizations and Plan B, and there's a constant debate about nature and humanity or technology, like my little brother, who is now old enough, but he remains young brother for me. He prefers nature. He doesn't like Twitter. He has Facebook just for the work, and he's very against it. But and who is winning this? Like, how to find the middle ground? Just if you come closer, please, for the microphone. Pra, dim vllaja
zemër është kontra teknologjisë, unë jam për ku me gjetë mesin, si ta gjejmë një ekuilibër që teknologjia, algoritmat të jenë për benefitin e humanity. How to make this compromise? How to find middle ground? Or this is ongoing process of errors and solutions? I honestly don't see any like conflict between them in the field of creativity. Maybe they like nature as well as technologies are the field for human creativity. So maybe I'm just superficial. I don't know. So I don't see that the actual problem. Do me thonë, Natasha thotë që nuk e shet që është problem teknologjia me natyrën, edhe se mund të pashkunojnë, ndoshta jam pak sa superficial, I would say maybe utopic. But what of this the slogan of DokuTech, my face is not my barcode? How do you see that? How do you comment it? As far as I understood, that about like the world becoming more dystopian than utopian. So, and that about human attempt to prevent this, well, just maybe to slow down a little bit this technological progress, which leads us to this human being the object of this. Of result of algorithm to make decisions. Po, do me thonë, po është një betejë, duhet ta ngadalësojmë pak ndoshta kyçjen e teknologjisë, por është e paevitueshme dhe të mos varremi shumë nga algoritmat. I read somewhere that just in the last 20 years, due to technology, our brain are not using the full capacity. Now you don't have to remember things; you write it. Mobile does it for you. Proprio për ndikimin mirëqenien tonë biologjike edhe të trurit, sepse po varremi shumë nga teknologjia dhe nuk po shfrytëzojmë trurin për të mbajtur mend. How do you comment that, Ulrik? It's an idea that goes back 2,000 years to the philosopher Plato, who said that when we start to write, we start to forget how to remember. We can't remember stories and so on. And it's true. Like, I used to be able to remember all my friends' phone numbers in my head. I can't do that anymore because my phone remembers. So it's sort of the thing, we sort of sacrifice a part of ourselves to gain new powers. And the problem is, if we can't keep those powers for ourselves as human beings, then we have a problem. If that gets absorbed by capital or the state or Mark Zuckerberg or whatever, we need to sort of take that power that we can have from this technology. We need to have that in our own hands as individuals and as democratic communities and so on. Po. Do me thonë, pyetja për ato se gjithë më shumë po varremi nga teknologjia dhe po harrojmë, nuk e shfrytëzojmë trurin. Ulrike tha se kjo është diçka që ka ndodhur para 2000 vjetëve, por është një proces i pandalshëm. Platoni, filozofi i njohur grek, ka deklaruar se momenti kur kemi filluar të shkruajmë, kemi filluar të harrojmë dhe do të harrojmë. E dim që para Greqisë antike veprat janë shkruar në mënyrë orale, para shkrimit, dhe kjo është një proces i paevitueshëm që do ndodhë edhe tash. Okay, at the end, I would like your opinion and your, how to say, invitation to young people, to IT, why DokuTech is a good festival. Not Ulrik, the first you. So I would say that it's important to understand technology not only as a technical thing, but as a thing that is connected to politics, connected to the economy, connected to culture. And I think that's what DokuTech is attempting to do, to connect the computers to sort of the rest of the world. And I think that's a good reason to come to get that connection. Pra, është mirë DokuTech sepse sqaron që nuk ka të bëjë vetëm me teknologji, por është për teknologjinë ta shohim në dritë pozitive, si një mjet që i lidh njerëzit, i lidh popujt, edhe është për të mirën e shoqërisë. Natasha, same question. I think that the world has become smaller with technology. I have friends who work for Facebook in India or in America from their living room. So there's not so bad with technology in it. Huh? Answering your question why people should come to this festival, I just may give my example. It's like I'm from very far country. I mean, like, no, okay, maybe not very far, but still I know that DokuTech, as a part of DokuFest, is a trademark event of Kosovo. So, and if people coming here from the US, from
like Ukraine, for example, or just some other like far places. So why people from Pristina shouldn't come? Yeah. Of course, it's must visit event. So that's why, guys. Do të thonë, sa i përket DokuTech-it, që është një trademark, është një logo që e njeh këtë bota faktikisht, sepse është DokuFesti, atëherë kur po vinë njerëz nga Amerika, nga Ukraina, nga Danimarka, pse mos më marrë të rit nga Prishtina edhe Kosova. Okay, if you don't have nothing to add, I will play 2 songs for you. I don't know your preferences, but I don't think we are far away. Thank you very much. Faleminderit shumë edhe Natashës edhe Ulrikut për këtë intervistë.